check. 1, 2, 3. Audio check. Hello. Hello.
Hybiz. And we'll wait for some time. I can wait, but Mallareddy garu and all, they are here since last half an hour. Meerandru unnaru. I'll wait, I'll wait for 5 more minutes. Okay, Andy. I'll speak to them. Thank you, Andy. Thank you for coming. I think అందరూ తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ప్రెస్ మీడియా బ్రీఫింగ్ పెట్టడానికి ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మస్యూటికల్ ఎగ్జిబిషన్ 9th ఎడిషన్ జూలై 5 నుంచి 7వ తారీఖు వరకు హైదరాబాద్లో ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. సో అది ప్రెస్ నోట్ కూడా మీకు ఆ టేబుల్ మీద పెట్టడం అనేది జరిగింది. మేజర్గా ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎ ఫ్లాగ్షిప్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. దీనిలో ఏంటంటే ద మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఈజ్ దట్ టు షోకేజ్ the Indian capabilities to the global buyers as well as the regulators and the other government agencies. So dinlo our Indian companies will exhibit their products, and we are inviting more than 350 foreign delegates from different continents to participate in this. Minister of Commerce will finance their visit and in the sense travel ఒకటి, అలాగే స్టే. ఇంకొకటి ఏంటంటే B2B మీటింగ్స్, అంటే బిజినెస్ టు బిజినెస్, అది కూడా మనం ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఎడిషన్లో ఏంటంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిబిటర్స్, అంటే 377 మంది ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్. దీనిలో ఇంకొకటి ఏంటంటే IICT లాంటి ఆర్గనైజేషను, అలాగే ఇండియన్ ఫార్మకోపియా కమిషన్ అండ్ నైపర్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్, వీళ్ళని ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నామంటే ఇఫ్ ఎనీ కంపెనీస్, అంటే ఈ 377 కంపెనీల్లో మీడియం స్కేల్ వాళ్ళు ఉన్నారు, లార్జ్ స్కేల్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ దే వాంట్ ఎనీ గైడెన్స్, నైపర్ని ఎందుకు పెడుతున్నామంటే మేము ఫస్ట్ టైం టు హ్యావ్ an interaction and collaboration between the academia and the industry. ఆ ఉద్దేశంతో నైపర్కి కాంప్లిమెంటరీ బేసిస్ మీద మనం ఒక స్టాల్ ఇచ్చి అక్కడ కొన్ని స్టార్టప్స్ కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు, ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఇండియన్ ఫార్మకోపియా కమిషన్ కూడా మనం ఒక స్టాల్ ఇస్తున్నాం. అది వాళ్ళు ఏంటంటే అసలు ఫార్మకోపియల్ స్టాండర్డ్స్, అంటే హౌ ఇండియన్ ఫార్మకోపియా స్టాండర్డ్స్ ఆర్ ఆన్ పార్ విత్ ద, అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న మిగిలిన స్టాండర్డ్స్తో కూడా ప్రాపర్గా ఉన్నాయనేది. IICT ఎందుకంటే IICT ఈజ్ క్లోజ్లీ వర్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ డెవలపింగ్ ప్రోడక్ట్స్. సో వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వాళ్ళ ప్రజెన్స్ ఉంటే ఈ మీడియం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈ మీడియం లెవెల్ కంపెనీస్ going to IICT and interacting with them, and IICT will be here and they will interact with the small scale and medium scale industry who are interested to work with IICT. So దీనికి ఆల్రెడీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ 100 కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్నారు రిప్రజెంటింగ్ 10 రీజియన్స్. అంటే దానిలో US ఉంది, అలాగే నాఫ్తా ఉంది, ఆఫ్రికా ఉంది, ఆస్ట్రేలియా ఉంది, డిఫరెంట్ రీజియన్స్ 100 కంట్రీస్ నుంచి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎస్టర్డేకి 100 దేశాల నుంచి దాదాపుగా 450 మంది డెలిగేట్స్ వస్తున్నారు. అలాగే మన లోకల్ రిజిస్ట్రేషన్స్ చూసినప్పుడు 2000 మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 15,000 ఫుట్ ఫాల్స్. మనం గతంలో ఈ ఈవెంట్ బాంబేలో ఒక 2 సార్లు చేసాం, 2017లో హైదరాబాద్లో చేసాం, తర్వాత ఢిల్లీలోని, అహ్మదాబాద్లోని చేసాం.
So almost after 6 years, it is coming back to Hyderabad. So Hyderabad being a hub of pharmaceutical industry, so వచ్చిన వాళ్ళకంటే there are some ministers are coming and secretaries వస్తున్నారు, policy makers వస్తున్నారు from different countries. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ విజిట్ కూడా, అంటే ఒక మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ ఏమన్నా బాగున్నాయి వాళ్ళతో మాట్లాడి వీళ్ళకి ఒక విజిట్ లాగా కూడా అరేంజ్ చేయాలని. ఎందుకంటే మన ప్రోడక్ట్స్ చూస్తున్నారు తప్ప ఎక్సెప్ట్ ఈ ఆడిట్కి వచ్చేవాళ్ళు ఆడిటర్సు, లేకపోతే రెగ్యులేటర్సు, లేకపోతే బయర్స్, కొంతమంది వాళ్ళు కస్టమర్ ఆడిట్స్ ఉంటాయి తప్ప జనరల్గా ఫెసిలిటీ చూసే అవకాశం మిగిలిన వాళ్ళకి ఉండదు. సో ఆ ఉద్దేశంతో ఏంటంటే మనం ఈ ఇండస్ట్రీ విజిట్ అనేది కూడా పెడుతున్నాం. సో ఈ సందర్భంగా మనం మేజర్గా హైదరాబాద్లో పెట్టడానికి, జూలైలో పెట్టడానికి ఏంటంటే G20 ఫోకస్డ్ అని ఆలోచన. దానిలో ఏంటంటే మనం లెక్చర్స్ కూడా పెడుతున్నాం. మనం దానిలో ప్రధానంగా అంటే పొటెన్షియల్ కొలాబరేషన్స్ అమాంగ్ G20, అంటే బిజినెస్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫార్మా, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్, ఇండియన్ ఫార్మస్యూటికల్ సెక్టర్, క్వాలిటీ కంప్లైన్స్ అండ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ, బయోసిమిలర్స్, వ్యాక్సిన్స్, ఈ టాపిక్స్ మీద ఎమినెంట్ the speakers throughout India, as well as some speakers are also coming from other countries. So దీనికి కామర్స్ మినిస్టర్ని ఇన్వైట్ చేసాం, పీయూష్ గోయల్ని, అలాగే the commerce secretary and the top officials from the Ministry of Commerce are also participating. So కూలంకుషంగా ఇదే అండి. the major objective is just to interact with our media friends who are doing always they are good to us, and they are writing very positive news in making pharmaceutical industry is a very important in India. దాని మీద సో ఇంటరాక్ట్ అవుదాం అనేది, నాట్ దట్ generally we used to send the note, but interact అవుదాం. Unfortunately we were not able to meet so many of our the friends and representing the major media industry, and చాలా మంది లేరు ఇక్కడ. సో instead of the major the gap is that every time I used to speak to everyone and I used to send invite from my personal side. This time, I was not well, I was on leave. Today only, this was planned almost 5-6 days back. Unfortunately, this entire mess is mainly due to my my absence, and I was not taken very... somehow it missed my mind. That is the reason. Once after coming here, I realized that I have not seen the faces which I was expecting. So, దీనికి సంబంధించి మీరు ఏమైనా అడగదలుచుకుంటే నేను ఆన్సర్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద నోట్. సో ఎక్స్పోర్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద కానీ, లేకపోతే ఎనీ అదర్ ఇష్యూస్, ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ నీడ్స్ మై ఆన్సర్స్ and it needs my clarification. Exports basically manam last financial year, in the sense 20-23, we have exported $25.39 billion with 3.25% growth rate. 3.25% growth rate. When most of the commodities are not doing very well, Pharma has made this and achieved this despite there are so many headwinds and global challenges. So దానిలో మనం చూసుకున్న ట్రెడిషనల్గా ఇండియాకి ఆఫ్రికా వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పోర్టింగ్ డెస్టినేషన్, బట్ దే వాజ్ ఏ -5%, as well as CIS is also equally important, and it was -8%. So mainly due to the conflict between Ukraine and Russia. Despite these two negative factors of negative growth in these two continents,
Africa and CIS. We achieved this and we crossed 25 billion for the first time. So we are short of the target of 27 billion. But I'm happy that with so many challenges we can able to touch this the figure. In April also we have recorded 10.5% growth rate. I think that is one of the highest growth rates in any month since last 3-4 years. And April, May, if you take the data, so we are 5.1% growth rate is recorded when compared to the same period of the last financial year. April, May put together 5.1%. May lo it is 0.78%. 10% in April. Yes, sir. May 0.78%. April, May put together it is 5.1%. 10% is the highest growth, and particularly when if you see the recent developments and everybody is talking about the self-reliance and localization and negative growth in countries like Africa, and due to this currency problems and non-availability of dollar, and Europe is not, the finances are not doing well. Despite Europe, we have recorded 19%, 19 or 18 last year. 15.5% is the growth rate the last year. So the positive point is that the US has stabilized, and in April, May also we recorded 10.47% growth in US market. As you know that more than 30% is going to US, and once the US is doing very well, it's a positive sign that we can continue to have the same growth rate, and I'm very ambitious that we may touch around 28 billion in the financial year 23-24. 23-24, 28 billion. That is my the expectations. అనుకుంటున్నానండి. ఎందుకనంటే without Africa and CIS, it was very negative. The chances of turning as a positive, particularly in Africa. Africa is its third largest exporting destination, almost 4 billion, something like that. So if it is revives, Africa and CIS revives, so it will go well, and US is doing very well. So this is going to add value, and despite all these negative factors, we are almost 25.5. So I'm very ambitious. It's all depends on the importing countries' geopolitical situation, economy, and every country is also talking about the self-reliance and localization. These are all particularly during pandemic. So the entire world realized that the people who have that might and who can able to manufacture vaccines or COVID drugs or any other drugs, they acted differently during the pandemic. So they prohibited exports, and they supplied vaccines only to their people, and the people who have a knowledge and money, they confined their supplies and everything to their own people. So during that time, every country has realized that at least we should be in a position to manufacture the drugs which are needed for
the essential services. So that is the idea, and every country nowadays, earlier we used to trade, and every country nowadays talking about the how you wanted to invest and provide employment to their population, and how much you invest in their country, and how you will collaborate with the local industry. These are the points everybody is talking about. If you wanted to continue, most of the people are not ready to see you as a trader. Every country is talking about the investments and collaborations. ఇక్కడ I got your point. And ఇక్కడ ఏంటంటే the role of Pharmaceutical is a facilitator. We are not a regulator. Despite that, whenever ఈ రకమైన issues వచ్చినప్పుడు, we are the first people responding to that, and we are issuing notices. ఎవరన్నా క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వకపోతే మేము సస్పెన్షన్ కూడా చేస్తున్నాం. But the solution for this is that, the regulator need to pitch in. Regulatory agencies are also working in that direction, and వాళ్ళు కూడా they came up with the guidelines of the recentగా మనకు వచ్చిన మేజర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటంటే డైఎథిలిన్ గ్లైకాల్ అండ్ ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ కాఫ్ సిరప్స్ తోటి మనుషులు చనిపోయారండి. గాంబియా ఒకటి, ఉజ్బెకిస్తాన్ ఒకటి, అలాగే లైబీరియా. దేర్ ఆర్ సో మెనీ కంట్రీస్. దీనిలో ఫార్మెక్సిల్ రోల్ మేము ఎంతవరకు మా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయో, దే ఆర్ అవర్ మెంబర్స్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ఆర్సిఎంసి సర్టిఫికేషన్. When in those cases we are suspending the RCMC certification, and we are referring to all the government departments and the stakeholders. And if it comes to the exports, the DGFT only can do that. If it comes to the regulations and quality issues, CDSCO is the agency they need to do. సో ఈ ఇష్యూస్ అనేవి డెఫినెట్గా కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు కొంత ఏర్పడినాయి. ఈ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఫినాన్షియల్గా అంటే అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరగడంలో ఏమీ ఇబ్బంది కరగలేదు కానీ, బట్ అవర్ ఇమేజ్ యాజ్ ఎ ఫార్మసీ ఆఫ్ ద వరల్డ్, there is a dent. Actually, the cough syrups, the entire exports are only 15 million out of 25.4 billion, and 50 billion Indian pharmaceutical market out of 420 billion global generic market. 1/8 of the global share is India undi. Alage our exports, more than 52% of our exports are going to Europe and US. They are stringent regulatory authorities, and they are you can take these two major continents of NAFTA or Europe. So the people will take them as a benchmark kind of a thing and gold standard kind of a thing. So there is no dent as far as there is no decrease as far as our exports are concerned to these areas, and there is, in fact, there is a positive growth. Europe, we have recorded 15.5%, that is for the first time. Even these issues of cough syrups has started from December. So March ending వరకు ఉన్న ఎక్స్పోర్ట్స్లో పెద్ద లేదు, బట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ చూసుకున్నప్పుడు ఈ కాఫ్ సిరప్స్ మీద WHO కానీ DGWHO కానీ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ రెగ్యులేటర్స్ కానీ they are talking about it, and they are asking about it, and public alerts istunaru whenever we have interactions with the global regulators of some developed countries. The first point they wanted to discuss is on these issues only. అది మాకు DGCIS డేటా ప్రకారం అండి. యాక్చువల్గా దేర్ ఇస్ నో సచ్ డేటా అవైలబుల్, బట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నారు. తెలంగాణ 30% అని అంటారు, బట్ గుజరాత్ వాళ్ళు 30% అంటారు, గోవా 15%. ఇవన్నీ చూస్తే 200% వస్తుంది. మోరెవర్ ఇక్కడ ఈ షిప్పింగ్ బిల్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఎక్స్పోర్ట్. ఇఫ్ ఐ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ వైజాగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ హియర్, సో that will add to this. So ఇంతకు ముందు ఉన్న అసెస్మెంట్ ఏంటంటే
ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిసి ఉన్నప్పుడు 25 to 30% ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవారు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్స్ బెటర్ యూ ఆస్క్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ ఫిగర్స్ విత్ దెమ్. బట్ the figures are inconsistent. Every state will talk about 30% అండి. అది నేను చెప్పలేను అది. అంటే ఇది బేసిక్గా అండి కొత్త ఇండస్ట్రీస్ రావడం అనేది ఎజెండా కాదు యాక్చువల్గా. బేసిక్గా అంటే ఎనీహౌ వెన్స్ ద కామర్స్ మినిస్టర్ కమ్స్, ద మీడియా అండ్ ద local bureaucracy may raise those issues, but the major objective of this conference is to showcase Indian pharma capabilities. Let me finish that and no that's please and go ahead and sir please go ahead and basically we wanted to showcase the Indian pharmaceutical industry capabilities, and at the same time we wanted to provide a platform for the business meetings. Will there be any interaction with the local industries ministers? You are hosting it in Hyderabad, Telangana. So any chance of interaction with the local industries ministers or something like that? Yeah, I can't say that and I'm it's all depends on the state government and the government of India. Once the minister comes, they will inform their counterparts in the state. The central minister's invitation is confirmed. As of now, it's not confirmed. And Commerce Secretary is confirmed, and the 2-3 ministers are coming from different the countries. అంటే ఎంత 703 sites are approved అండి. లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఉంది. బేసిక్ ఏంటంటే లాస్ట్ 2 years నుంచి USFDA ఇన్స్పెక్షన్స్ ఆశించిన రీతిలో జరగట్లేదండి. అంటే ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ లేవు. ఎందుకంటే there are so many facilities which are waiting for the audit of USFDA. వాళ్ళు వర్చువల్ ఆడిట్స్ చేశారు అంతకుముందు. ఇప్పుడు ఇంకా నార్మల్స్ ఇంకా రాలేదండి USFDA ఇన్స్పెక్షన్స్. సో నెక్స్ట్ మీరు ఇంకోటి ఏదో అడిగారు. USFDA ఫెసిలిటీస్ నంబర్ ఉంటుంది కదా లాస్ట్ టైంకి ఇప్పటికి. తగ్గినాయండి. 734 లాస్ట్ ఇయర్ ఉంది, ఈరోజు 703. ఎందుకంటే ఆడిట్స్ ఆల్మోస్ట్ పోస్ట్ ద కోవిడ్ టైం నుంచి, కోవిడ్ తగ్గిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఫుల్ దీనిలో రాలేదు. ఎందుకంటే దే నీడ్ టు go to the entire world and priority facilities. Take for example China ఉందండి. Most of the APIs are being procured by different countries from China. So ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఆడిట్ చేస్తే తప్ప అది అవ్వలేదు. ప్రయారిటీ అన్నమాట. దట్స్ వాట్ అవర్ కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ ఆల్సో taking up this matter with the US side అండి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ పెంచినప్పుడు ఇండియన్ ఫార్మస్యూటికల్ అలయన్స్ ఉంది. దే ఆర్ ఆల్సో ఫ్లాగింగ్ దిస్ ఇష్యూ దట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫెసిలిటీస్ విచ్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ USFDA. అది చెప్పలేమండి. జనరల్గా USFDA వాళ్ళు ఏంటంటే వన్స్ సైట్ అప్రూవ్ అయిన తర్వాత దే విల్ అప్లోడ్ ఇన్ USFDA సైట్. అది చెప్పలేము మనం ఎందుకంటే జనరల్గా అప్లై చేసే వాళ్ళు కూడా మనకు చెప్పరు. దే విల్ ఫైల్
applications, and once they approve అయిన తర్వాత site, the US FDA will upload in their official site. అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే సార్, ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేసరికి డీజీసీఐఎస్ ఈస్ ద బేసిస్ అండ్ బేసింగ్ ఆన్ షిప్పింగ్ బిల్స్ ఇస్తారు. సో it is easy for the state to get the information from the industry. సో ఇప్పుడు టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉందండి, యూ నో వాట్ ఆర్ ద ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ఆర్ దేర్. డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి తెలుసు, అలాగే ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్కి తెలుసు. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు డేటా రప్పించుకుంటే అట్లీస్ట్ యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద డీజీసీఐఎస్ డేటా. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎంత మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది, ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది. సో అది మాకు వచ్చే డేటా ఏంటంటే మేము డిపెండింగ్ ఆన్ డీజీసీఐఎస్ డేటా. డీజీసీఐఎస్ డేటాలో ఏ స్టేట్ నుంచి ఎంత అనేది మా డీటెయిల్స్ ఉండవండి. అవి చేయలేకపోతున్నాం. చాలాసార్లు అడుగుతున్నారు కానీ ఈవెన్ ద టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ అయింది. సో దే వాంటెడ్ టు టెల్ ద వరల్డ్ దట్ హౌ మచ్ దే ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఫిగర్ వీ గివ్ అది అవుతుంది. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫిగర్స్. సో అది ఎలా అవుతుందంటే డేటా ఆల్వేస్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అండి. దట్స్ వాట్ ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. Chinese chemical industry is 1.73 trillion industry అండి. 73 trillion. They are still the leaders of active pharmaceutical ingredients, basic chemicals and intermediates. So we are importing almost 65 to 75% of either APIs or intermediates or key starting materials used in our formulations. That is, we need to reduce the dependence. That is the reason government has announced that PLI scheme. Not only India, the entire world is depending on China. That is their strength. So we need to realize, and we are depending on them. And fortunately, our imports are reduced and decreased. In the last financial year, 10.5 decrease in our imports. In April, there is a decrease of 34% of our imports. Yeah, not only from China, our imports are going down, and our exports are growing. So we need to depend on them. And that is actually that study was conducted by Pharmaceuticals Export Promotion Council of India with the support of Commerce Ministry. We identify the products and our dependence, and how we can reduce the dependence. What are the short-term goals and the long-term goals? So as of now, the objective is to reduce the dependence. Self-reliance, it takes time. It's not that easy. They expertised and like formulations, generic formulations. We are much better than so many countries, including China. But their strength is APIs. So they may also take time to develop these generic formulations, and we may also need a lot of time to develop our capabilities in active pharmaceutical ingredients. Sometimes, you need to depend on somebody's expertise. We are buying aeroplanes, 500 planes by Indigo from Airbus and 470 by Air India. So we are dependent on them. That is their expertise. Our expertise is generic formulations. That is the reason, in the days to come, India need to work and spend more on research and development, and Indian pharmaceutical industry also need to work on innovation. If you continue to manufacture these generic formulations, everybody will manufacture after some time. Most of the countries are trying to replicate what India practiced and how we reached to this level. That is not a big deal for them. So we need to think about the alternative areas
where we should continue to sustain our name as a pharmacy of the world. Alternative is complex generics is one area, and the another one is that the biosimilars, biopharmaceuticals, and developing active pharmaceutical ingredients and basic chemical industry. Whenever any government is coming, they are always talking about pharma park, but nobody is talking about the chemical parks. Chemical parks are very much important. So most of the chemicals are used in so many commodities. So that is one area. The entire world is depending on one single country. Earlier, the Europe used to be leading the world 20-25 years back, the chemical industry. Now the chemical industry is owned by China. 1.73 trillion is a very huge money. Sorry, sir. State government representation ఉంటుందా? ఎవరైనా వస్తారా? పార్టిసిపేట్ చేస్తారా? లేకపోతే ఏమైనా అవసరం లేదంటారా? ఎట్లా? అవసరం లేదని మేము అనుకోవట్లేదండి. ఇంకాను ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం ఒక ఇన్వైట్ పంపిస్తే దానికి ఆన్సర్ చేయడానికి దే ఆర్ టేకింగ్ దేర్ ఓన్ టైం. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ ఎవరిని పిలవడం ఐఎమ్ నాట్ రిప్రజెంటింగ్ ఎనీ సెంటర్ ఆర్ స్టేట్ అండి. ఇట్స్ ఏ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ is an independent body set up by the Ministry of Commerce. So we have a pan-India presence. You will know, Kadand, you will know. As of now, there is no confirmations. You will come to know after some time. క్లినికల్ ట్రయల్స్ స్ట్రింజెంట్గానే ఉండాలండి. ఎందుకంటే యు ఆర్ కండక్టింగ్ ట్రయల్స్ అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డెవలప్డ్ యాజ్ అ ఫార్ములేషన్. దోస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజ్డ్ బై ద కన్జ్యూమర్. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ గురించి ఉంది. వ్యాక్సిన్, జనరల్ వ్యాక్సిన్, people used to tell in the initial days of COVID that it takes 4 to 5 years. So COVID vaccine developed within 7-8 months. Now everybody is talking, every day is talking about what are the consequences of these vaccines. That was an emergency situation. In normal course, clinical trials always should be stringent. That's what I feel. As far as I am concerned, I am a facilitator. I am with the industry only. But this question you have to ask to the regulators or the health minister. Drug pricing, Germany also have a price control, and at the interest of the people, the price control should be there. Otherwise, somebody is selling one product to the government 200 rupees and to the people 1000 rupees. Price control should be there. That's my feeling. I'll tell you one simple logic. And vitamin A is shortage in India. Vitamin A deficiency is also there. But most of the manufacturers are not manufacturing. They manufacture more cough syrups and more B complex and all these syrups. Why they are not manufacturing is that they will say that it is in price control. So if it is in price control, in one product you are getting 200%, 300% profit. So you are not ready to sacrifice the profit of vitamin A. So this is a different discussions altogether, but this is my personal opinion. Last event actually we organized in Delhi, and that event we focused more on global regulators conclave. There also there was a B2B, and there was also 350 exhibitors from India who participated, and
more than 600 delegates attended. But that focus was keeping view of the global regulatory situation. We focused more on Global Regulators Conclave. That was attended by 70 regulators representing 50 countries. So the discussions were more on the convergence and how to liberalize the regulatory process. Particularly, if you see during the pandemic, emergency authorizations were given. So the people are using those medicines. So the situation never imagined that, this emergency use authorization will be given within no time. That every country has realized. So even some countries in Latin America, they said without even registration also they allowed. And Russia, particularly during this pandemic as well as during this conflict, earlier we used to conduct the clinical studies on Russian population. They have given exemption. Earlier the labels should be in Russian. Now they are accepting English labels also. It was attended by FDA chief of Korea and Russia, Nigeria, and there are so many top regulatory officials were there. CDSCO is also part of that deliberations. So everybody is coming. Our objective, particularly the Commerce Ministry and Pharmaceutical objective is that when EU and US have a mutual recognition agreement, why not India and some other like-minded countries? So that is going to reduce the regulatory processes. If there are 7-8 countries have an MRA with India, so those 7-8 countries we can export, they also can do that. You can reduce the time, you can reduce the expenses. So this is the objective of organizing that. We are pushing that agenda through Commerce Ministry. మనకి బాగానే ఉన్నాయి. మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ 10% ఉంది గ్రోత్ రేట్ మంది. ఏప్రిల్లో లాస్ట్ ఇయర్ 6.8% ఉంది. ఏప్రిల్లో 10% అండి. అంటే ఆల్మోస్ట్ 32% కదండి అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఆ బుక్లో ఇచ్చామండి. అది అగైన్ సమ్ టైమ్స్ మన స్టేట్స్ డేటా లాగే ఉంటుంది. మనం చెప్పేది ఏంటంటే థర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అంటున్నారు, 11th in terms of value అంటున్నారు. బట్ దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ నెంబర్ 1 and 11. మై క్రైటీరియా అండి, how Indian pharmaceutical industry is growing, domestic industry as well as our exports. Our industry is 50 billion industry. Out of that, more than 50% we are exporting. If you see our Indian companies, there are 8 Indian companies who are in the top 25 global generic companies. Dr. Reddy's, Aurobindo, and Sun Pharma, Zydus. There are so many companies. Now we are no more Indian companies where we are recognized globally as a big multinationals. So the only thing we need to do is that, we need to spend more on innovation, research, and this is a new product portfolio. Once my exports are growing, despite all these things, there are so many sectors are not doing well. When our exports are going well and our industry is doing well, so we should not continue to have the same kind of a system in the days to come. We need to develop a different strategy. That is the objective and the plan of the government also. మేడం మీరు జర్నలిస్ట్ కాదు కదా, నేను మీకు చెప్తాను.
అంటే హైబీస్ నుంచి అడుగుతున్నట్టున్నారు మీరు, బట్ వీ కెన్ టెల్ యూ అండి. అంతేనండి. Request you all to join for the lunch అండి. మీరు నిలబెడితే అడ్డవద్దు. ఏం మాట్లాడమంటారు దీని నైన్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఇంకో రౌండ్ తీసుకుందాం. నా పేరు మీరు చెప్పుకోవచ్చు కదా. నా పేరు నేను చెప్పుకునేది. మీరు చెప్పండి, మీరు దాంట్లో కార్డు ఇస్తాను నేను. నా పేరు నేను చెప్పుకునేది సిస్టమ్ ఏంటి నాకు అర్థం అవుతుంది. మీరు తెలుసుకోండి నా పేరు. నైన్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మస్యూటికల్ ఎగ్జిబిషన్ హైదరాబాద్లో జూలై 5 నుంచి 7వ తారీఖు వరకు జరుగుతుంది. దీనిలో ఏంటంటే 377 ఇండియన్ ఫార్మస్యూటికల్ ఎగ్జిబిటర్స్ ఉన్నారు. అలాగే 450 మంది విదేశాల నుంచి 100 దేశాల నుంచి వస్తున్నారు. అలాగే ఈ B2B కూడా, అంటే దీనిలో బిజినెస్ టు బిజినెస్ మీటింగ్స్ కూడా పెడుతున్నాం. దీనిలో దాదాపుగా 100 కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్నారు. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశానికి సంబంధించిన క్యాపబిలిటీస్, వాళ్ళ శక్తి, ఈ ఫార్మస్యూటికల్ రంగంలో వాళ్ళు చేస్తున్న అభివృద్ధి, ఇదంతా కూడా ప్రపంచానికి చూపించాలనేది ఆలోచన. ఈ సందర్భంగా ఏంటంటే G20 ఫోకస్డ్ CEOs రౌండ్ టేబుల్ కూడా జరుపుతూ ఉన్నాం. దానిలో ఏంటంటే ఈ G20 కంట్రీస్ ఎలాగ పనిచేయాలి, ఫార్మస్యూటికల్
ఇండస్ట్రీ క్వాలిటీ ఇష్యూస్లో ఎలాగ అందరం కొలాబరేట్ అవ్వాలనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అలాగే క్వాలిటీ ఇష్యూస్ మీద, అలాగే వ్యాక్సిన్స్ మీద, బయోసిమిలర్స్ మీద కూడా మేము సమావేశాలు జరుపుతూ ఉన్నాం. దీనికి దేశవ్యాప్తంగా చాలా ఎమినెంట్ స్పీకర్స్, అలాగే విదేశాల నుంచి కూడా స్పీకర్స్ వస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. Thank you.